Mheshimiwa Uhuru Kenyatta rafiki yangu na mimi tuliketi chini na tukasema lazima tubadilishe msingi wa siasa ya Kenya. Tuondoe siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Tuweke siasa ya sera ya maendeleo na kubadilisha maisha ya Wakenya. Na hatukurudi nyuma. Ni kwa sababu ya hiyo msingi tulikubaliana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na wakati mimi niliamua ya kwamba nitamuunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta awe rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, watu wengi wakiwemo wale walikuwa mazishi jana waliniambia ya kwamba hakuna vile wewe unaweza kuunga mkono Uhuru Kenyatta kwa sababu yeye alikuwa eti ni Mkikuyu kama Mwai Kibaki ambaye alikuwa ofisini. Lakini niliwaeleza siku hiyo na ninawaeleza hata na leo ya kwamba niliunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta sio kwa sababu ya kabila yake, sio kwa sababu alikuwa anawakilisha kabila yake, ni kwa sababu mimi na yeye tuliketi chini tukakubaliana kwa sera ya kuweka maendeleo Kenya hii ya barabara na reli na kuunganisha stima na kujenga technical training college na kuweka maji katika taifa letu la Kenya, ndio Kenya iwe bora kuliko vile ilivyokuwa wakati huo. Hiyo ndio sababu niliunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na nilimuunga mkono nikijua ya kwamba Mwai Kibaki alikuwa ofisini na ilikuwa ni makusudi ndio tuweze kuondoa siasa ya ujinga ya kuweka watu katika mirengo ya kabila. Mimi nataka niwaulize, hatuwezi, na nataka nirudie, hatuwezi kurudi katika siasa ya ukabila. Mimi naomba rais, jana vile vitu uliongea rais kabisa ya ukweli, hata kama mimi ni mtu wa nyuma huko, nimekuhurumia. Na I have looked at you, President Uhuru Kenyatta, and I don't know, the one we used to work together and this one, nikashindwa, is it the right person ama somebody cloned the right president na akaenda wapi? Kwa sababu katiba article 131 inasema wazi, rais is a symbol of national unity. Article 131 subsection 1E inasema symbol of national unity, na inaenda hapo nje inasema kwa subsection 2 the president will promote the unity of the nation. Sasa jana ukisikia rais ameshaanza kusema yeye anapanga watu wa Nyeri mmetosheka na urais ya Kibaki, watu wa Kiambu mmetosheka ya Jomo na Uhuru, basi kaeni sasa watu wote wa Mount Kenya mkae sasa. Mimi bishop, mimi nimeoa Nyeri, mimi natoka mahali naitwa Marakwet, hata sijuani na Moi, nilisoma tu Moi kwa vitabu kama kila mtu. Sasa hii watoto yangu wengine mama yao wanatoka Mount Kenya, baba yao wanatoka kwa Rift Valley, sasa watafanya nini bishop? Mniambie tu kweli. Yeah? Mimi nataka kuomba rais kwa heshima, I rarely ask the president to reverse something, but because the president in the constitution article 132 is required to give the state of the nation address, in the next state of the nation address, I want to request President Uhuru Kenyatta to correct the things he did yesterday in Kakamega and restate the true position of the country as a nation where we will organize ourselves, not based on tribes, not based on religion, not based on sectarianism, but based as a one united country. Mimi ningemuuliza rais wa jamhuri, yeye tungetaka legacy yake baadaye, na tungemuuliza yeye kwa sababu tamu yake iko karibu kutamatika, yeye awache wenye wanahitaji kwenye kinyang'anyironi wajituke kwenye kiwanja wote bila kuwaingilia, ili mwenye wananchi wa Kenya watawekelea mkono, yeye atampa pia vyeo za uongozi bila yeye kujiingiza kwa siasa.
kwa sababu akiingilia siasa hizi tutafika mahali na zote zikiwa mbaya tutakuja kumlaumu baadaye. Kwa hivyo tungemuomba yeye aweze kusikilia kama Moi Kibaki, awache kiwanja ikiwa wazi, asije akatuambia wale kama wale, na tusije tukasikia lugha ya kutuambia sasa, kwa sababu kuna mtu fulani na barabara inaonekana kama inaendelea ikididimia, ni sasa tumeleta lugha mpya. Propaganda hizo zote tungeomba zikome, na propaganda kama hizo si za kuletwa kutoka juu, hizo ni propaganda za watu wa chini. The Hustler Nation is saying this country belongs to all of us and we must all sit at the table where we are going to have a honest national conversation. And let me say this for the record. It is not a must, it is not a condition that William Ruto or anybody must be president, but it is a must that we must all sit on the table. It is not negotiable. It is not negotiable that we can continue to have an exclusive conversation about few people and about some tribes and about some leaders. We are going to have a honest national conversation. And that is what the Hustler Nation is about. It is not a threat to anybody. It is not incitement of any nature. We are just going to have a honest conversation, all of us, on a table, so that we can agree on how to move Kenya forward. If anybody is uncomfortable with that conversation, if that conversation is difficult for whatever reason, unfortunately, we must have it. It is not something that we can avoid. So let us all be ready to have that conversation. Tunaelewana jameni? I want to tell that team, their only destiny is defeat. That is what awaits you. And all that talk you saw yesterday, sio kitu ingine, ni sababu ya hii narrative yetu hii ya hasra ya watu kama Mejadong ambao walikuwa makanga, ya mtu kama mimi ambao the only thing babangu aliniachia ni saduku ya posta 237 Gatundu na membership number ya Coffee Factory number 402. That is the narrative that they don't want in this country, but unfortunately hiyo ndio discussion na hiyo debate ambayo tutapeleka mbele. When I supported Uhuru Kenyatta, it was not because of his tribe. It was not because he represented any tribe. It was because we agreed on an agenda and on a program that would transform this nation. And I supported Uhuru Kenyatta when President Kibaki was in office. Many of the people who were talking yesterday, they were the ones who are telling me, you cannot support another Kikuyu. And I told them, I am not supporting Uhuru Kenyatta because of his tribe. I am supporting Uhuru Kenyatta because we have a plan that would transform this nation. They were telling me that you cannot support Uhuru Kenyatta because he is not only a Kikuyu, but he is also the son of a former president. But that is not what we are looking for. We are looking for how to change this nation. And therefore I want to tell them, my friends, you better be prepared for the new conversation we are going to have in Kenya. Don't tell us about tribes. We want to have a conversation about every hustle. Don't tell us that we are going to discuss power. Yes, as we discuss power to be shared by the big boys and by the leaders, we must also have a conversation about empowerment and opportunity for ordinary people to chase their dreams as well. And you cannot tell us we are going to have a conversation about positions only. Prime Minister, I don't know, President and the rest. We must have a conversation, a serious conversation about millions of people who do not have jobs. And when are they going to have jobs? Every family has 2 to 3 young guys who have finished school, but they have no jobs. It is their time for us to have a conversation about them also. And therefore, when we say, for the first time in Kenya, we are going to have a conversation that will involve everybody, an inclusive conversation. Na tukiangalia Deputy President, you are now 54 years old. Sasa hawa vijana wengine wa miaka 50, 40, 30, 20 wajipange na wewe tusongesha hii Kenya mbele. Na tukue watu ambao ni waaminifu, kwa sababu tulisema
ya Uhuru 10 na ya Ruto, ya Uhuru 10 na ya Ruto 10. Sisi mahasla akatuita takataka. Na ningetaka niambie the former prime minister, hawa wananchi na sisi wenyewe, we cannot be useful wakati tunalipa kodi, when paying taxes. We cannot be useful when we are voting for you and the other mabwenyenyes. Then we become takataka and unuseful when we request for a space on the table that makes decisions in this country. Nataka kumwambia heshimu wa Kenya wote, vile mama mboga wanauliza, vile watu wa bodaboda wanauliza, vile mahoka kama mimi, nilikuwa hoka pale Thika, tunauliza maneno ya hoka ikikuwa discussed, maneno ya bodaboda ikikuwa discussed, maneno ya warala hoi na wenye wamelala jaa ikikuwa discussed, tukue na mwenye amelala jaa hapo, kwa sababu ndiye anaelewa maneno ya wenye wamelala jaa. Na pia Mheshimiwa Deputy Rais, mimi pale Kiharu naweka tiles kwa mashule ya primary schools, and every time I visit my local primary schools, nauliza hao wanafunzi what they would want to be in future. And Bishop, many times I get responses. Others tell me they want to be MPs, others they want to be CSs, others they want to be deputy presidents, others they want to be president. Ama jukumu yangu na vile na mwito wangu nauliza siku ya leo, the dreams of those hustlers that I represent, and the dreams of the hustlers and the children of hustlers that I represent, those dreams cannot be achieved because ati mtu moja ya kabila yao amefika kwenye wanataka kufika. Their dreams are separate from any other individual in their tribes. Na ni vizuri yule mtoto mdogo ambaye ni Mkalenjin ama Mkikuyu agetaka kuwa rais in future, they must never be disenfranchised because one of them has been president. Any young Luo in Nyando must never be disfranchised, never to become a prime minister because one of them was prime minister. Yale mambo ambayo tuliona jana Western, tunaona watu wanakasirika. Watu wanakasirika kwa sababu conversation yetu ya siasa na uongozi wa Kenya, wewe umesema lazima conversation yetu hitoke kwa mambo ya ukabila, hikuje kwa mambo ya watu wadogo, mahasla. Na ndio unasikia wamekasirika kwa sababu wanajua wao wamekuwa wakitumia siasa ya ukabila kugawanya wa Kenya na kutumia siasa ya ukabila kujipatia uongozi. Na sisi tunasema sasa, sisi tunataka siasa ya kusonga mbele, ni siasa ya kuangalia ule mama mboga hatapata nini katika serikali, ule mwana bodaboda hatafanikiwa aje katika serikali, mambo ya mkulima, mambo ya serikali itawekwa mipango gani ya kumsaidia mkulima, walimu. Ndio maana unasikia wanakasirika, wanasema hati sasa mkiongea mambo ya hasla, hata sisi tunaweza amua kusema wale kabila ambao wamekuwa katika uongozi sasa wasikue kwa uongozi. Simlisikia jana wakisema hivyo? Na hiyo lugha nilikuwa nasikia kutoka kwa watu wa upinzani. Nataka tuombe rais wetu Bishop. Ndio sasa, kwa sababu unajua ile mambo ya 41 tribes against one ilikuwa inatoka katika watu ya upinzani. Naona sasa hao watu ya upinzani wamekaa sana karibu na rais wetu, mpaka tunasikia jana rais anasema 40 tribes against 2. Fimbo ikuje inyoroshe uchumi wa Kenya, sababu uchumi wa Kenya umeisha. We are the lowest we can ever be. So I want to take this opportunity pia niulize rais wetu mpendo ambaye tunampenda, ambaye tulimpigia kura sio safari moja, safari 3. Tumuulize ashike fimbo, anyoroshe hii uchumi irudi mahali Mwai Kibaki alituachia uchumi akimpea hatamu ya uongozi. Tunyoroshe nchi, watoto wetu waweze kusoma na wakisoma wapate ajira. La mwisho, waache madharau. Mahasla sio takataka, mahasla ni wa Kenya. Na wamekuwa mahasla sababu ya uongozi mbaya unaozingatia ukabila. Ndio mahasla wamesema watarudi one step backwards, waangalie mahali walipotea, warudishe nchi mahali inafaa kuwa. Kitu mimi nataka watu waelewe ni kwamba when we look at our deputy president,
Sisi hatuoni kabila, tunaona uongozi ile His Excellency the Deputy President yuko nayo ndani yake. Your Excellency, I can tell you this without fear. You represent us. Wale watu tunaitanga mtaani, watu wamejilea. And when we look at you, we see hope, we see aspirations of many people. Na sisi tukikuangalia, Your Excellency, we are happy to be associated with you. One thing mimi nitawaomba, sisi kama wa Kenya, let's not be diverted from our focus. Mtu yoyote anakuja kutuambia mambo ya ukabila, anafaa kujiuliza swali moja. Saa zile sisi tunaangalia kiongozi, hatuangaliangi ni kabila gani ametoka. Sisi tukiangalia kiongozi, tunaangalia ile kitu Mungu ameweka ndani yake. We know the Deputy President is ready to take us to the next level. Watu wengi saa hizi wale ambao wamezoea kutuuzia ukabila, saa hizi wamepata wasiwasi kwa sababu biashara yao ya ukabila na bei ya ukabila Kenya imepungua, na hasara itapatikana kwa biashara yao, kwa sababu Wakenya hawataki kuuziwa ukabila tena, wanataka kuuziwa sera, na wanataka kujua maisha yao itabadilika vipi, changamoto walizonazo itashughulikiwa vipi, na uko na mpango ya kushughulikia mahitaji yao na changamoto zao, na uko na suluhu ya yale mambo yanahitaji, ama wewe unatuuzia tu kabila yako na mambo duni ya kusema wewe unatoka sehemu fulani. Mimi nataka niseme hivi kwa marafiki zetu, hii mjadala lazima tutabadilisha. Mujipange, mkue tayari, kwa sababu nyinyi mnataka kutuuzia mambo ya makabila. Mahasla wa Kenya hawana biashara na makabila. Wanataka kujua biashara yao ya kuuza mboga, ama ya bodaboda, ama ya kiosk, ama ya saloon, ama hiyo ingine itaendelea namna gani. They have no business na mambo ya makabila. Jambo la pili, msituambie tutakuwa tunaongea mambo ya viongozi na interest zao. Lazima katika hiyo mjadala tuongee mambo ya wananchi na mahitaji yao na shida zao. Jambo la tatu, hamuwezi kutuambia tutaongea mambo ya mamlaka na vile viongozi watagawana mamlaka. Vile vile katika hiyo meza lazima tuongee mambo ya mwananchi mdogo, empowerment ya mwananchi mdogo, opportunity ya mwananchi mdogo na biashara yake. Atafanya biashara vipi? Atasaidiwa kufanya biashara vipi wakati viongozi wanazungumzia mambo ya kugawana mamlaka? Jambo la nne, vile wanataka tuongee mambo ya vyeo na vile viongozi watagawana vyeo, sijui prime minister, sijui deputy prime minister, sijui rais na hiyo ingine. Lazima pia tuongee mambo ya kazi kwa mamilioni ya vijana wa taifa la Kenya ambao hawana matumaini. Ila damu yake Yesu na wema wako ndiye dhambi zangu, ndiye kwake tunasimama, ndiye mwamba, ndiye mwamba nisa, ndiye weka makofi wapindulu wewe, makofi, makofi. Waheshimiwa, tuende, 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 tuende. Kwake tunasema ndiye mwamba. Tuende, tuende. Inua juu, inua juu. Jehova
Etono nyajite. Inua juu. Inua juu. Etuleta maguta. Inua, inua. 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 Wapi makofi, wapi makofi. Wapi makofi. Wapi makofi. Watu wengi sana wameudhika kwa sababu we don't vote for community, we vote a person. Na hiyo maneno mimi nilikuwa najiuliza wakati Kibaki aliondoka. Sasa mimi niko pande ile nyingine kidogo. Wakati Kibaki aliondoka hakuwa anakumbuka it is the same community inaongoza. Si angesema wakati huo kwa sababu hii community ya Kibaki ndio imeongoza tuachie community nyingine. Ikifika ni mtoto wa maskini inasemekana ni community. Hiyo tukiwa wachungaji wote tumekataa. We vote a person. We don't vote for community. Sisi tukiwa kama taifa tulikataa kwamba we shall never return to that particular path where we begin to discriminate each other based on tribe, religion or where somebody comes from. Sisi tumezungumza na tumezungumza kuhusu the hustler nation, and there is something that I'd wish to put on record so that people can understand and distinguish. Mimi naona watu wengi wanataka kujumulisha na kutuambia sisi tunataka kuzungumza hii maneno ya ukabila because you're also speaking about the hustler nation. I want to make it clear to them that please understand us. Sisi hatuzungumzi hiyo lugha yenu ya exclusion. Tribal conversations are about excluding other people. It is about telling others that wewe huwezi kukuja hapa because you come from this place or the other. But the hustler conversation is about inclusion. It is about having everybody on the table so that as you discuss, as you make plans for the future, unaongeza Wakenya wote wakae pamoja na nyinyi hapo. Tunasema mara nyingi sisi wote hulipa ushuru kama Wakenya. But when it comes to making plans for the government, wale wadosi wa pale juu wanapanga mambo yao na wanasahau mambo ya maskini, wanasahau mambo ya mahasla. Tunasema as you are building the expressway and the super highway, tutengenezeni nafasi yetu pia so that sisi tuweze kupita na pikipiki zetu na mikokoteni yetu, sababu hiyo ndio maisha sisi ambaye tumejipata. Msitudharau na kutuambia ile lugha ambaye tulisikia ikitumika jana ambaye watu wanasema ati hustlers na maneno yao hiyo ni takataka. That is very wrong. We condemn such words coming from a leader and we are saying respect every Kenyan. Mimi ningemuuliza rais wa jamhuri, yeye tungetaka legacy yake baadaye, na tungemuuliza yeye kwa sababu tamu yake iko karibu kutamatika, yeye awache wenye wanahitaji kwenye kinyang'anyironi wajituke kwenye kiwanja wote bila kuwaingilia, ili mwenye wananchi wa Kenya watawekelea mkono, yeye atampa pia vyeo za uongozi bila yeye kujiingiza kwa siasa. Kwa sababu akiingilia siasa hizi tutafika mahali na zote zikiwa mbaya tutakuja kumlaumu baadaye. Kwa hivyo tungemuomba yeye aweze kushikilia kama Moi Kibaki, awache kiwanja ikiwa wazi, asije akatuambia wale kama wale, na tusije tukasikia lugha ya kutuambia sasa kwa sababu kuna mtu fulani na barabara inaonekana kama inaendelea ikididimia, ni sasa tumeleta lugha mpya. Propaganda hizo zote tungeomba zikome, na propaganda kama hizo si za kuletwa kutoka juu, hizo ni propaganda za watu wa chini. Na hapa tuko na Kimani Ichung'wah. Kayalo Kayole ya mahasla mahasla vijana Nairobi. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nimeongea na huyu kijana chairman na hawa vijana, ananiambia wao hawana kazi na wanasema
kazi yao ni ya mahasol, uwajenge kihasol. Kayole, nyinyi ni watu wa wheelbarrow ama watu wa BBI? Hebu nione watu wa wheelbarrow Kayole. Na watu wa BBI hebu niwaone. Munataka wheelbarrow ama munataka BBI? Nyinyi ni watu wa wheelbarrow. Ndio maana tunawaambia wale ambao wanakasirika, tukisema mahasla wanataka wheelbarrow, wanataka ajira, wanataka kazi, hawataki mambo ya viongozi na vyeo. Waache kutukasirikia na kutuletea mambo ya ukabila. Tuamwe. Haya, tukisema kazi ni kazi, mnasema wheelbarrow. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Nairobi, kazi ni kazi.